Hi dear students, last day we discussed the first part of the story, a shipwrecked sailor. Then we continue here, the sixth paragraph. 6. If I had to decide, I wouldn't have known which of my mates to go after first. But when I saw Herrera, the happy young man from Arjona, who had been with me only a few moments before. I began to paddle furiously, but the life raft was almost 2 meters long. It was very heavy in that lurching sea, and I had to row against the wind. I don't think I managed to advance more than a meter. Desperate, I looked around once more and saw that Herrera had disappeared. Only Rengifo was swimming confidently towards the raft. I was sure he would make it. I had heard him snoring below my bunk, and I was convinced that his serenity was stronger than a sea. Okay, sixth paragraph. Listen well here. Let me explain this meaning. Listen well. You know, if I had to decide, ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ if I had to decide, I wouldn't have known which of my mate to go after first. ആരെയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുക? Go after. ആദ്യം ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും? ഒരുപാട് മേറ്റ്സ് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ? ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം പോകാന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ചെറുത് വന്നു. Then ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് അപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആകെ പെട്ടുപോയേനെ എന്ന് പറയാം. But when I saw Herrera, the happy young man from അർജോനയിൽ നിന്നുള്ള ഹെവേറനെ ഞാൻ കണ്ടു. Happy young man who had been with me only a few moments before I began to paddle furiously. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ വരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കണ്ട ആളാണ്. Young man from Arjona. When I saw Herrera, the happy young man from Arjona who had been with me only a few moments before, കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്ന അർജോനയിൽ നിന്നുള്ള ഹെറേറയുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ നീന്തി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കി. I began to paddle furiously. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് സ്പീഡിലേക്ക്. Furiously means ദേഷ്യം എന്നല്ല അർത്ഥം. What is that? Quickly. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ തുഴ അങ്ങോട്ട് നീക്കാൻ തുടങ്ങി. But the life raft was almost 2 meters long. ആ ലൈഫ് റാഫ്റ്റിന്റെ ഏകദേശം 2 meters long ദൂരെയായിരുന്നു ഇവര്. It was very heavy in that lurching sea. Unsteadily. Lurching means ഈ കലങ്ങി മറിയുന്ന ആകെ കലുഷിതമായ ഈ കടലിൽ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു. And I had to row against the wind. എനിക്ക് വിൻഡിനെതിരെ നീന്തേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. But I don't think I managed to advance more than a meter. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല I managed to advance more than a meter. എനിക്ക് ഒരു മീറ്ററിനപ്പുറം പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Desperate. ഞാൻ ഹോപ്പ്ലെസ് ആയി. എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലാതായി. I looked around once more. ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കി. ഒരു വട്ടം കൂടി ചുറ്റും നോക്കുന്നു. And I saw that Herrera had disappeared. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ആ ഹാപ്പിയായ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയ മനുഷ്യനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് he had disappeared. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനില്ല. Only Rengifo was swimming confidently. Rengifo മാത്രമുണ്ട് എന്തെയ്യുന്നു? Confidently. നന്നായിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നീന്തി വരുന്നു. Okay, towards the raft. റാഫ്റ്റിന് നേരെ, ചങ്ങാടത്തിന് നേരെ നീന്തി വരുന്നു. It was sure he would make it. എനിക്ക് ഉറപ്പായി. I was sure he would make it. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പായി. I had heard him snoring below my bunk. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. I had heard him snoring below my bunk. എൻ്റെ ബെർത്തിന്റെ, എൻ്റെ കപ്പലിലെ എൻ്റെ സീറ്റിന്റെ താഴെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു സ്നോറിങ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നോറിങ്, ഉറക്കം വലിയുടെ സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ടതായി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഇപ്പോ. And I was convinced that
his serenity was stronger than sea. I was convinced. ഞാൻ നേരത്തെ അത് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു that his serenity means his calmness was stronger than the sea. കടലിനേക്കാൾ ശക്തമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. That is then seventh paragraph. Listen, let me read. വായിക്കാൻ പോകുന്നു, നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. In contrast, Carvalho was struggling with Casillo so that Casillo wouldn't let go of his neck. They were less than 3 meters away. I figured that if they got just a little closer, I could haul out an oar for them to grab. But at that moment, a gigantic wave lifted the raft, and from the top of the huge crest, I could see mass of the small ship heading away from me. When I came down again, Carvalho had vanished, with Casillo hanging on his neck. Alone 2 meters away, Rangifo was still swimming calmly towards the raft. Okay, seventh paragraph. Listen. In a contrast, Carvalho was struggling with Casillo. മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് എന്താണ്? Carvalho was struggling with Casillo. ഇവർ രണ്ടുപേരും കാർബലോയും കാസിലോയും നന്നായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നു. So that Casillo wouldn't let go of his neck. Casillo wouldn't let go. അദ്ദേഹത്തിന് കഴുത്തുനിന്ന് വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. They were less than 3 meters away. എന്റെ 3 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മാത്രമാണ് അവരുള്ളത്. I figured that if they got just a little closer, ഞാനിങ്ങനെ കരുതി അവർ ഒന്നുകൂടി എൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ I could hold out an oar for them to grab. ഞാൻ എൻ്റെ ഓർ കൊണ്ട് ഒന്ന് വലിക്കാൻ നോക്കി അവരെ. But at that moment, a gigantic wave lifted the raft. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഭീകരമായ ഒരു വലിയ gigantic means ഒരു വലിയ തിരമാല വന്നിട്ട് lifted the raft ഉയർത്തി. And from the top of the huge crest, I could see the mass of the small ship. അപ്പൊ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു മാസ്, ഞങ്ങളെ കപ്പലിന്റെ പായ, കപ്പലിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടവർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, മേൽപ്പായ എന്ന് പറയില്ലേ, of the small ship heading away from me. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ far away, അതിങ്ങനെ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. When I came down again, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും വന്ന സമയത്ത് it was invisible. When I came down again, Carvalho had vanished. കാർബലോനെ കാണാനില്ല. Vanished. He was invisible. Disappeared with Casillo hanging on his neck. കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിയിരുന്ന അവരെ കാണാനില്ല. Alone 2 meters away. Alone, ഞാൻ ഒറ്റക്കായി 2 meters away. 2 മീറ്റർ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന Rangifo was still swimming. Rangifo അങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Calmly towards the raft. റാഫ്റ്റിന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. That is the 7th paragraph. Then next, 8th paragraph. Listen well. I don't know why I did this absurd thing. Knowing I couldn't move forward, I put the oar in the water as though trying to prevent the raft from moving, trying to anchor it in place. Rangifo, exhausted, paused a moment, then raised his arm as he had when he held his headphones aloft, and shouted again, "Fatso, row over there." The wind was blowing. This is the 8th paragraph. Okay, let's explain 8th paragraph. The wind was blowing from his direction. 8th paragraph. I don't know why I did these absurd things. എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ പണി ചെയ്തത്. എനിക്ക് അബ്സേർഡ് തിങ്സ്, ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയ അനാവശ്യമായ ഒരു തീരുമാനം എന്തിനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കറിയില്ല. Knowing I couldn't move forward, എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. I put the oar in the water as though trying to prevent the raft.
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? I put the oar in the water. വെള്ളത്തിൽ ആ തുഴ ഞാൻ ഇട്ടു. അത് വലിയൊരു മണ്ടത്തരായിപ്പോയി. As though trying to prevent the raft from moving. അതിങ്ങനെ വേവിനെ ഞാൻ പ്രസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് from moving, trying to anchor it in a place. Trying to anchor. ഞാൻ ഈ റാഫ്റ്റിനെ ഒന്ന് നങ്കൂരമിടാവുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി. Rangifo exhausted. Rangifo tired by. ഇത് അവരെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. Exhausted paused a moment. ഒരു ചെറിയൊരു സമയത്തേക്ക് അവരെ ഒന്ന് ക്ഷീണിപ്പിച്ചു. Then raised his arm as he had when he held his headphone aloft. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ ഉയർത്തുന്നു. Raised his arm. ഹെഡ്ഫോൺ ഉയർത്തതുപോലെ ഇപ്പൊ കൈയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. When he held his headphone aloft. ഹെഡ്ഫോൺ ഉയർത്തിയതുപോലെ കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. And shouted again. വീണ്ടും ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. Fatso. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തടിയ. Row over here. അങ്ങോട്ട് നീന്തു, അങ്ങോട്ട് തുഴയൂ, ഇങ്ങോട്ട് തുഴയൂ, ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളെ തുഴഞ്ഞു രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, 9th paragraph. The wind was blowing from his direction. I yelled that I couldn't row against the wind, that he should make another try, but I felt he hadn't heard me. The crates of cargo had disappeared and the life raft danced from side to side. Battered by the waves, in an instant I was 5 meters away from Rangifo and had lost sight of him. But he appeared in another spot, still not panicking, decking underwater to prevent the waves from sweeping him away. I stood up, holding out the oar, hoping Rangifo could get close enough to reach it. But then I could see he was tying. Losing hard, he called to me again, singing Fatso, Fatso. Okay. 9th paragraph. Listen. Let me explain. The wind was blowing from his direction. The wind was blowing. കാറ്റടിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? From his direction. അദ്ദേഹത്തിന്റെ direction എന്നാണ്. റഞ്ജിഫോന്റെ direction എന്നാണ് കാറ്റടിക്കുന്നത്. I yelled that I couldn't row against the wind. I yelled that. ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. I couldn't row against the wind. കാറ്റിനെതിരെ, എന്റെ direction എന്നാണ് കാറ്റ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാറ്റിനെതിരെ എനിക്ക് തുഴയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Yelled, ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. I couldn't row against the wind, that he should make another try. അതിനർത്ഥം എന്താ? That he should make another try. ഒന്നുകൂടി ശ്രമിക്കണം. But I felt he had not heard me. എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹം എന്നെ കേട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. The crates of cargo had disappeared. The crates of cargo. കാർഗോയുടെ ഈ കപ്പലിലെ crates had disappeared and life raft ഈ ചങ്ങാടം raft danced from side to side. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. Battered by the waves. Battered means waves in the rough condition ആണ്. ഈ തിരമാലയുടെ അതിശക്തമായ അടിക്കൽ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കളിക്കുന്നു. In an instant, ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ടൈം, I was 5 meters away from Rangifo. ഒരു 5 മീറ്റർ അകലെ ഞാൻ റഞ്ജിഫോനെ കണ്ടു. And had lost sight of him. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായി. But he appeared in another spot. വേറെ സ്പോട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കണ്ടു. Still not panicking. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് അപ്പോഴും ഫിയർ ഇല്ല. Decking, ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Decking underwater to prevent the waves from sweeping him away. അദ്ദേഹങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതോറും വേവ്സ് അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റുന്നു. I stood up, holding out the oar. ഞാൻ എണീറ്റ് നിന്നു. Holding out the oar. ഈ ഓർ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എണീറ്റുന്നു. Hoping Rangifo could get close enough to reach. Rangifo തൊട്ടടുത്തെത്താനായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. But then I could see he was tired. എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം ആ ക്ഷീണിതനായി. Weary, അദ്ദേഹം ക്ഷീണിതനായി.
ലോസിങ് ഹാർട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു. മീൻസ് അദ്ദേഹം മാനസികമായി തളർന്നു. ഹി കോൾഡ് മീ അഗൈൻ, വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു. സിംഗിങ്, മുങ്ങിക്കൊണ്ട് വിളിക്കണം. ഫഡ്സോ ഫഡ്സോ, തടിയ തടിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. That is the 9th paragraph. Then 10th paragraph, listen. I tried to row, but it was as hopeless as the first time. I made a last try so that Ranjifo could raise the oar, but the raised hand, which a few minutes earlier had been trying to keep the headphones from singing, sang for over less than 2 meters from the oar. 10th paragraph, listen. I tried to row, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തുഴയാൻ ശ്രമിച്ചു. But it was as hopeless as the first time. It was as hopeless. എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ തന്നെ, എന്താണ് hopeless? ഇതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ശ്രമമാണ്. As the first time, ആദ്യം ശ്രമിച്ച സമയത്ത് പ്രതീക്ഷയില്ല. I made a last try so that, ഞാൻ അവസാന ശ്രമം നടത്തുന്നു. So that Ranjifo could reach the oar. എനിക്ക് തോന്നി റഞ്ജിഫ് അതിന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു. But the raised hand, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉയർത്തിയ കൈകൾ, which a few minutes earlier had been trying to keep the headphone from singing. അദ്ദേഹം കൈകൾ ഉയർത്തി, ഹെഡ്ഫോൺ ഉയർത്തിയതുപോലെ കൈകൾ ഉയർത്തി കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് വരെ, കുറച്ചു സമയം മുമ്പ് വരെ കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഫ്രം സിംഗിങ്, അദ്ദേഹം മുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉയർത്തിയിരുന്നു. മുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇയാൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. സാങ് ഫോർ അവർ, അദ്ദേഹം എന്നേക്കുമായി മുങ്ങി. ലെസ് ദാൻ 2 meters ഫ്രം ദ ഓർ, ഈ ഓറിന്റെ വളരെ കുറച്ച് 2 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് മാത്രം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? യെസ്, ഫോർ അവർ ഹി സാങ്, എന്നേക്കുമായി അദ്ദേഹം മുങ്ങിപ്പോയി. ഹി വാസ് ഡെഡ്. ഓക്കെ, this is the second part of this lesson. Next class we will take the last part of this lesson, a shipwrecked sailor. Okay, thank you.